A group of environmental conservationists in Malindi sub-county, Kilifi County, has slammed the government for allowing the transportation of Baobab trees to Georgia. The government had initially halted the exercise in November last year after a public outcry, but has now approved the exportation of indigenous trees. The group said that the government was going against its conservation policy of planting at least 15 billion trees by the year 2032. Speaking in Malindi, where some baobab trees had been felled, a group of conservationists have condemned the cutting down of the indigenous trees in Kilifi County and are calling on disciplinary actions on government officials who issue permits for cutting down the trees. The group further said that it was ironic for the government to issue permits for the exportation of baobab trees, yet at the same time preaching the gospel of planting 15 billion trees. Tuko na watu ambao wanafaidika kupitia kwa hii mibuyu, wauzaji mabuyu na kila kitu kile. Tunajua mibuyu nayo inaleta nani kadhaa. Mibuyu ina store maji na hiyo hata iko paka statistically. Lakini sasa ni sheria gani ambayo imewekwa kuhakikisha kuwa hii mibuyu ina nani? Unapata mibuyu inatolewa ndani ya Kilifi, mibuyu inapelekwa Georgia. Mwananchi ambaye ni afaidike kupitia kwa hii mibuyu unapata ameachwa. The Kenya Forest Service Chief Conservator Julius Kamau had issued a permit to Mr. Gregory Vasilia to export the baobab trees in November of last year, but later revoked it after President Dr. William Ruto got involved. The permit was later reinstated on January 30th through a letter from Mr. Kamau following instructions from Environment Cabinet Secretary Soipan Tuya on January 18th. Tunapoongea kuwa we want 1 million trees for Kilifi. And the governor of this beautiful county of Kilifi anasema anataka miti milioni 15 at the end of his first term in office. Wakati hii place yenye tumesimama, it is under the county government of Kilifi. Na tuna shida ya kuwa miti imekatwa mahali ambapo kila wakati kila mwezi tunakuja tukipanda miti. Now tukijaribu kuongelesha the county government, everybody is claiming kuwa hajui ni nani authorize hii miti kukata. The baobab is not a protected tree species in Kenya, and it is also not on any conservation or on international trade in endangered species of wild fauna and flora appendices. The Kenya Plant Health Inspectorate Services (KEFIS) had issued a phytosanitary certificate, while the National Environmental Management Authority of Kenya gave out an environmental impact assessment license on January 17th. According to NEMA, the baobabs are for transplanting in Georgia for conservation programs and educational purposes, and already the 7 Stars Seamless Project Cargo Logistic Company has issued a public notice for the movement of the baobab trees from a yard in Bofa where they are preserved. Jamanini, tumkumbukeni Wangari Maathai. Alitusaidia akasema tusikate miti. Na ukiangalia miti ni uhai. Miti inaleta mvua, miti inaleta kivuli, lakini cha kusikitika ni cha kutusikitishia sisi ni kuwa twapanda miti watu wakata. Iweje kwa nini? Na kwa nini wakate miti? Tunataka kujua kama ni county imesema ama serikali, sisi wanyonge tutafanya nini? Tutapanda wao wakikata. Lakini saa hizi ifike mwisho jamani, kuna huyu mzee alipanda huyu mtu tumepata historia yake. Ni mtu umekaa miaka 50 na amefariki. Huyu mtu mimi saa hizi pia nimepanda hii miti, si kwa mimi nitafaidi, wajukuu ama vitukuu vangu watakuja faidi. The trees will be moving from the yard at Bofa, where they were preserved under special treatment and conserved ahead of transportation between February 15th and June 30th. During the scheduled transportation, Kilifi, Mtondia, Majaoni, Trazo, Bofa Beach roads will be affected. Last November, President William Ruto instructed the Ministry of Environment and Forestry to look into the ongoing uprooting of the baobab trees in Kilifi County to ensure it was within the conservation of biodiversity and Nagoya protocols.